Tsawon shekaru da dama dakarun soja faɗin duniya sun kashe biliyoyin kuɗi wajen kera makaman kariya daga hare-haren sama, wanda wannan ya zama wani karfi da zai iya bin duk wani abin da zai iya zama barazana, bin diddiginsa da kuma kakkabo shi tun kafin ma ya karaso. To amma ya za a yi idan aka ce an samu wata barazana wanda ita kuma san ba ta amfani da wata hanyar sadarwa ta sigina, sannan na'urorin hango jirage wato radars ba sa iya hango ta ko kaɗan. Sannan kuma ya za a yi idan aka ce ba zai taɓa yiwuwa a toshe hanyoyin sadarwar wannan barazanar ba. Wannan ita ce sabuwar barazanar da ke kunno kai a yakin yammacin Asiya a halin yanzu, musamman ma a iyakar tsakanin Isra'ila da kuma Lebanon, wanda wannan fili ya zama filin dagar da ya ci gaba da ɗaukan zafi duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tsakanin ɓangarori biyun. Ƙungiyar Hizbullah ta fito da wani sabon nau'in jirgi mara matuki wato drone, wanda ke haifar da babbar matsala a fagen daga, wanda waɗannan jirage su ne ke amfani da igiyar sadarwa wato fiber optic. Ƙanana ne, suna da matukar gudu, sannan abu ne mai matukar wahala a iya gano shi. Sai dai abin da ya sa suka zama na daban shine yadda ake sarrafa su. Mafi yawan jirage marasa matuka suna dogaro ne da igiyar rediyo ko tsarin sadarwa na GPS, wanda hakan ke nufin ana iya katse musu sadarwa ko a hargitsa su wato jamming. To amma waɗannan sababbin jiragen ba sa amfani da kowace irin sigina. Maimakon haka an haɗa su da mutumin da ke sarrafa su ta hanyar wata siririyar igiyar fiber optic. Yayin da jirgin ke shawagi, wannan igiyar tana kwancewa a hankali tana bin bayansa. Saboda haka ya zama babu wata kafar sadarwa a duniya wanda take amfani da iska wato frequency. Babu kuma wani haɗin gwiwar intanet da zai iya yankewa. A takaice dai duk wata fasahar toshe sadarwa ba ta aiki sam a kansu, wanda hakan ne yasa suka zama wata mummunar barazana. Wanda mutumin da ke sarrafa jirgin yana ganin bidiyon abin da ke faruwa dalla-dalla kai tsaye, sannan shi ke jagorantar jirgin kai tsaye zuwa ga ainihin abin da ake so a nufa. A wasu lokutan yana kai hari kai tsaye kan tankokin yaƙi ko kuma wasu gungun sojojin Isra'ila. Waɗannan jirage suna iya yin gajeren tashi, su kauce wa na'urorin gano makamai, sannan su kai hari cikin ƙwarewa da bugun abin da suka nufa cikin daidaito. Wanda wannan ba kuma kawai zance bane na baki. Tuni ƙungiyar ta Hizbullah ta fara amfani da waɗannan jiragen a filin daga. A makon da ya gabata, waɗannan jirage na fiber optic sun kai hari kan wata rundunar sojojin Isra'ila a kudancin Lebanon, inda suka ci nasarar kashe sojojin Isra'ila guda 3 da kuma jikkata wasu da dama. Wanda rahotanni sun nuna cewa ma yayin da jirgin helicopter mai aikin ceto ya iso wurin, sai suka sake harbo irin wannan jirgi mara matuki na daban, saboda yadda suka tabbatar da cewa makaman kariya na zamani ba sa aiki a kansa, wanda hakan ya tilasta wa dakarun da ke ceto da kuma wanda ake ceta shiga wani irin matsanancin hali mai matukar wuya, har ma ta kai su harba bindigogin hannunsu kan jirgin da ke tunkararsu, wanda wannan ke bayyana mana wani abu mai matukar muhimmancin gaske. Rundunar Isra'ila dai runduna ce mai matukar karfin fasaha ta zamani, amma gashi an tilasta mata komawa amfani da dakarun kariya na gargajiya. Wanda abin da ya fi ban tsoro ma shine yadda waɗannan jirage suke da matukar arha, inda wasu rahotanni ke kiyasta kudinsu da bai wuce wasu 'yan ɗaruruwan daloli ba. Don haka wannan ya zama wani salo ne na yaƙi mai saukin farashi, amma mai matukar ƙwarewa wajen yin lahani ga abokin gaba. Sannan wannan ba shi bane karo na farko da aka ga irin waɗannan dabarun a filin yakin zamani. Waɗannan jirage an gwada su a wani yakin daban. A wani lokaci da Ukraine ta toshe hanyar sadarwa, Rasha ta nemi waɗannan jirage daga hannun Iran, sannan kuma ta yi amfani da su a wuraren da aka toshe hanyoyin sadarwa baki ɗaya. Wanda a yanzu wannan dabara ta iso yankin yammacin Asiya, kuma Hizbullah sun fara amfani da ita. Sai dai amma idan muka duba ga lokacin da wannan abin ya faru, za mu ga cewa kungiyar Hizbullah tana fuskantar matsin lamba daga Isra'ila. Wannan kungiya ta shafe lokaci mai tsawo tana karɓar hare-haren bama-bamai da jiragen Isra'ila tun bayan da ta shiga yakin da ake tsakanin Iran da kuma Isra'ila a watan Maris. An kai hari a manyan sansanoninta, an hallaka manyan kwamandojinta, sannan an wargaza duk wani tsarinta na sadarwa. Sai dai amma duk da wannan bai sa kungiyar ta yi ƙasa a gwiwa ba. Ta koma yin amfani da hanyoyin da ke da matukar wahala a tsaye da su, wanda wannan shine abin da ake kira a turance da asymmetric warfare, wato yakin sunkuru inda karfi ba zai taba zuwa ɗaya ba. Duk lokacin da ya zama baka da makaman da zaka iya fuskantar abokin gabanka gaba da gaba, to fa ya zama dole ka sauya salo don tabbatar da kayi masa barna mai girman gaske. Sai dai amma wannan martani bai tsaya kawai
wajen fada da jirage marasa matuƙa ba, wanda a yanzu haka ma Isra'ila ta amince da wani gagarumin shiri na fada da tsaron ƙasarta. Za ta sayi sabbin matukan jiragen yaƙi daga ƙasar Amurka. Sannan shirin ya hada da sayo ƙarin jiragen yaƙi kirar F-35 Lightning II da kuma jiragen F-15I, wanda jirgin F-35 an kera su ne musamman domin ɓoyewa rada. Yana da ikon ɓuya a sararin samaniyar makiya. Hasali ma an yi amfani da su sosai wajen kai hare-hare a wannan yakin da aka fafata da Iran. Shi kuma jirgin F-15 an kera shi ne domin cin dogon zango a sararin samaniya, kuma yana iya ɗaukar manyan bama-bamai masu nauyin gaske, wanda idan aka hada su ne za su zama ƙashin bayan rundunar sojojin saman Isra'ila. A cewar Isra'ila tana da ƙarfi a yanzu fiye da kowanne lokaci. Kuma dole ne Isra'ila ta kasance mai matukar karfi akan abokan gabarta ko da yaushe. Saboda haka na tsaya akan manufofi biyu masu muhimmancin gaske. Na farko, karfafa gwiwa da kuma dogaro da kai. Game da karfafa gwiwa kuma muna kan tsarin mallakar jerin sabbin jiragen yaki na zamani guda biyu, wato F-35 da kuma F-15A. Don haka a yanzu zamu iya cewa Isra'ila tana da manyan jiragen yaki da aka kera domin zuwa nesa, da kuma waɗanda aka kera domin kai hari ba tare da an gansu ba. Bangare guda kuma akwai 'yan ƙananun jirage marasa matuka da girman su bai wuce akwatin takalma ba da ake sarrafawa ta hanyar wata igiya. Kudin ɗaya ya kai miliyoyin daloli, yayin da kuma ɗayan kudinsa bai wuce ɗaruruwan daloli ba. Wannan ita ce sabuwar ɗabi'ar da wannan yaƙi ya ɗauka a halin yanzu. Kuma har izuwa yanzu babu wanda ya gano ta hanyar da za a iya tsayi da wannan abin baki ɗaya. A bangare guda kuma takaddama tsakanin Amurka da Iran na ci gaba da ruruwa. Sannan takunkumin hana shawagi na ci gaba da tsananta. Wasu rahotanni ma sun nuna cewa gwamnatin Tehran tana nazarin yin amfani da wasu zaɓi na daban wanda bata taɓa amfani da su ba a fagen daga. Jaridar The Wall Street Journal ta rawaito cewa jami'an ƙasar Iran suna duba yiwuwar yin amfani da kifayen dolphins, wanda suke iya ɗaukar bama-bamai domin kai hari kan jiragen Amurka a mashigin ruwa na Hormuz. Rahoton ya samo asali ne daga wasu jami'an Iran waɗanda ke cewa a yanzu haka wani bangare a cikin gwamnatin kasar yana kallon matakan da Amurka ke ɗauka ba wai a matsayin matsin lambar tattalin arziki ba kawai, a'a suna ɗaukar su ne a matsayin wani mataki da suke son sake komawa rikici tsakaninsu da Iran, wanda tun daga ranar 13 ga watan Afrilu rundunar sojojin Amurka ta toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. A yanzu haka akwai manyan jiragen dakon mai guda 41 da ke ɗauke da gangan man fetur miliyan 69 waɗanda gwamnatin Iran ta kasa sayarwa, wanda wannan ya yi daidai da asarar kiyasin kusan dala biliyan 6, waɗanda a yanzu haka shugabannin Iran sun gaza yin amfani da waɗannan kuɗaɗe, wanda wannan takunkumi ya yi matukar tasiri matuka da gaske, kuma dakarun Amurka sun tsaya tsayin daga don ganin an aiwatar da shi ba sani ba sabo. Kasar Iran ta yi yunkurin sauya hanyar sarrafa manta zuwa kasar China ta hanyar layin dogo, tare da shigo da abinci da motoci daga kasashen Pakistan da kuma yankin Caucasus. Sai dai amma waɗannan hanyoyi duka suna iya ɗaukar abin da bai wuce kaso 40 bane kacal cikin 100 na abubuwan da ake shigowa da su ko kuma ake fita da su ta tashoshin ruwan Iran, wanda hakan ya bayyana yadda raɗaɗin yake a fili kuma sai ci gaba yake. A ɓangaren masu tsauraran ra'ayi da ke neman a ɗauki tsauraran matakai sun kawo wata hujjarsu mai karfi. Suna ganin wannan tsari na hana shiga da fice a Tehran wani sabon salon yaƙi ne da aka maye gurbinsa da yaƙin makamai masu linzami. Kuma a yanzu ana zargin cewa masu zartar da hukuncin gwamnatin Iran za su iya fara kallon lamarin a matsayin gara su shiga sabon rikici da Amurka da su tsaya ana sa musu wannan shingen a bakin kofar gidansu. Wanda ko a shekarar jiya ofishin jakadancin Iran da ke Hyderabad a kasar India ya wallafa wani rubutu a shafukan sada zumunta a matsayin martani kan rahoton jaridar Wall Street Journal. Rubutun ya ce a takaice a karshe dai sun faɗi gaskiyar magana. Sai dai tambaya shine, shin wanne irin kifaye ne kifayen dolphin na soja? Waɗannan kifaye ana sanya musu wani abin kariya ne a jikinsu wanda ke kare su daga abubuwan fashewar da suke ɗauke da su? Masu sauraro, waɗannan kifaye dai ana horar da su ne ta yadda zai iya tunkarar duk wani jirgi da aka sanya a gaba, kamar jirgin yaƙi ko jirgin ƙarƙashin ruwa ko kuma jirgin ƙarƙashin ruwa na sojoji, har sai ya haɗa jiki da ƙarshen jirgin. Idan kifin ya bugi jirgin sai bama-bamai su cire a jikinsa sannan su tashi. Sai dai tambaya shine, ina waɗannan kifaye suka samu asali? Amsar ita ce ba wai Iran ba ce ta fara amfani da waɗannan dabbobin. An fara amfani da su ne tun daga tsohuwar daular Soviet, wato Soviet Union. Tsawon shekaru da dama da suka shuɗe, dakarun Soviet sun rika ba wa waɗannan dabbobin ruwan horo na musamman don gudanar da ayyukan soja.
kamar gano bama-bamai da aka binne a ƙarƙashin ruwa, kai hari kan ƙwararrun masu linkayar asiri na makiya da kuma ɗaukar makamai masu fashewa don liƙa su a jikin jiragen makiya. Wanda a lokacin da daular Soviet ta rushe, wannan shirin ya koma hannun rundunar sojojin ruwa ta ƙasar Ukraine a sansaninta da ke Sebastopol a yankin Crimea, wanda a watan Maris na shekarar 2000 ƙasar Ukraine ta sayar da gaba ɗaya waɗannan tsarukan ga ƙasar Iran, wanda ya haɗa da kifayen dolphin guda 27 da aka horar, na'urorin aiki na ƙwararru da kuma babban mai ba da horon, wanda ya ci gaba da gudanar da bincikensa a sabon gidan kiyaye dabbobin ruwa na Iran. Saboda haka gwamnatin Tehran ta shafe sama da shekaru 20 tana da waɗannan kifaye da suka sami horon soja. Sai dai illar shine ba su taɓa saka su a filin daga ba. Wannan watakila ya zama shine karo na farko da za a fitar da waɗannan kifaye na sojoji domin fafatawa da sojojin Amurka. Amma sai dai idan muka tuna baya, a shekarar 1987 lokacin yakin Iran da Iraki a zamanin yakin tankokin mai, rundunar sojojin Amurka ta yi amfani da nata kifayen a yakin tekun fasha, wanda ta yi amfani da su ne domin bankaɗo bama-bamai da Iran ta dasa, sannan kuma ta kare jiragenta na tsaro daga dakarun linkaya na makiya, wanda hakan ke nufin Amurka ta taɓa amfani da waɗannan kifaye a kan Iran a wancan lokacin. Ita kuma Iran a yanzu tana duba yiwuwar yin raddi kan Amurka. Sai dai ita ma Amurka har yanzu ba za ta rasa sanin yadda za ta warware wannan barazanar ba. Tuni dakarun sojojin Amurkan suka tura jiragensu na ruwa marasa matuka don bincike da kuma kwanta dabarar bama-bamai da ke cikin wannan mashigin ruwan. A takaice dai masu sauraro a yanzu an tsaurara wa Iran takunkumi. Dabarunta na gargajiya masu kare ta sun takaitu, kuma yanzu ta shiga laliban wasu hanyoyi wanda za ta iya tunkarar barazanar Amurka. Tun daga jiragen karkashin ruwa, katse igiyoyin sadarwa na intanet, har zuwa ga kifayen ruwa da aka horar, wanda hakan ke ƙara siffanta Iran da cewa ba ƙasa bace da za ta naɗe hannayenta tana kallo a daidai lokacin da Amurka ke ƙaƙaba mata takunkumai marasa iyaka. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.